some high risk groups like uh, like uh, uh, children below 6 years, elderly people more than 65 years, and so people with chronic diseases like heart disease, diabetes mellitus, and immunocompromised patients. And regarding the infection variants, there is no difference in the variants of common cold in male and female populations, but in female there is much more the pregnancy is immunocompromised state, so it is the common cold is prone to have that. And the highest incidence rates are observed in autumn and winter season in temperate regions, and rainy seasons in tropical countries. And according to the CDC, the young children suffers common cold on average of 6 to 8, and adult 2 to 4 per year. And the common cold can cause substantially economic burden on society, either directly or indirectly. The causes of common cold are usually the causes are viruses like adenoviruses, influenza, parainfluenza, rhinovirus, respiratory syncytial virus, coronavirus, and um, other viruses like uh, metapneumo metapneumoviruses and other viruses. These are the causes. And regarding the seasonal variations of the common cold, here you can see um, the rhinovirus started from the March and inch up to October, and within this, much more is on the March and April. And coronavirus, I'm talking about the seasonal coronavirus here. The seasonal coronavirus started from the January and the end of the start of the December and end of the April, and much more in December and January. And enteroviruses, these are on June, July, and August. And 18 viruses throughout the year, but much more on January to June. And human parainfluenza viruses. These are the types of parainfluenza viruses, because there are 4 types of parainfluenza viruses, in which the parainfluenza viruses 3 are much more on March to June, and August to November, other human parainfluenza viruses. And respiratory syncytial viruses are much more on 1st of November to May, and much more on the November, December, January, and February. And influenza started from the mid of the November and up to the throughout the March. And uh, metapneumoviruses throughout the year, and there are also group of streptococcus which is causing the upper respiratory tract infections, and they are also much more on November to May. As we know, the common cold is a immune response to the viruses. The pathophysiology is also based on the virus specific. So we'll go one by one. Like here, we are talking about the viruses, its prevalence and pathophysiology. First, rhinoviruses. The prevalence is around 30 to 50%. It means the main culprit of the common cold is rhinovirus, and the pathophysiology is um, when the normally the common cold, the mode of transmission is aerosol particles and direct contact. When the rhinovirus um, come inside our uh, um, mucosa of the um, nostrils, then there is a receptors called ICM, that is intercellular adhesion molecule receptor 1. This is found in the respiratory tract, especially non-epithelial, non-ciliated epithelium of the respiratory tract. They bind here and they get inoculated inside, and replicate as possible as within 8 to 12 hours. And uh,
exponentially within 2 to 3 days. They grow, and slowly up to 7 days they will set off. Regarding the coronavirus, as we are talking of seasonal common cold, so this is seasonal coronavirus. The prevalence of this coronavirus is 10 to 15%. Um, as in the history, after the severe acute respiratory disease like SARS in 2002, um, many studies have been done on coronavirus, and it is found that antigen and angiotensin converting enzyme receptor 2 is the receptor of respiratory tract where the coronavirus uh, uh, get attached and uh, inoculated. But here the coronavirus um, uh, gives uh, the coronavirus gives the cellular immunity, whereas the um, uh, rhinovirus gives the humoral immunity only. So when you get infection from the rhinovirus, then there is the immune system which is response rate in against the rhinovirus is humoral one, and here in coronavirus this is cellular one. Regarding the influenza virus, the prevalence is 5 to 15%. This is also one of the culprit for the common cold. As we are hearing influenza, flu, this type of words, influenza is caused by influenza virus. So this is different. And when in influenza virus, there are two spike proteins. One is S spike protein and another is N spike protein. S means hemagglutinin and A means neurominidase. According to the S and N, the virulence of the influenza is detected as hemagglutinin molecule is effectively cleaved, whereas the neuraminidase and spike proteins will give bond to the new virons. The virons are not the virus; they are the antigenic property of virus particles, and the bond is given by the neuraminidase. So another is respiratory syncytial virus. The prevalence is 5%, and the pathophysiology regarding the respiratory syncytial viruses is when we come contact or when the aerosol particles come to us, then the virus inoculated through the um, cell called uh, uh, through the cell called ICA1, and another is CSD3, that is cadherin based related receptors, and they make the bridge between the cells as the infected cells along with respiratory syncytial virus contains F proteins. The F proteins are the projections like spike proteins. They get added to each another. So from the upper respiratory tract to the respiratory tract, they will spread it from up to down. So sometimes when you get bronchiolitis, these are the respiratory syncytial virus are the one which cause it. And similarly, as influenza, parainfluenza also has hemagglutinin. The virus attaches to the host cells through this hemagglutinin. Similarly to the respiratory syncytial virus, these also contains F proteins. These F proteins are in both affected cells along with in the virus itself. So they get attached here, and local inflammations is spreaded. Adenovirus and enterovirus, the prevalence are less, but uh, they are very dangerous. And the enterovirus, uh, as we know, inside the enteroviruses, there are three types of viruses like polioviruses, coccicoviruses,
and ecoviruses, they come through fecal-oral route along with sometimes respiratory route also. So enteroviruses damage the central nervous system through apoptosis and autophagy, whereas adenoviruses, um, after the repeated replications, the viruses will bring inhibit macromolecular synthesis and transport mRNA to the cytoplasm. It means the protein synthesis is inhibited and the adenovirus will grow up. So enteroviruses are less in prevalence, but one of the causes of common cold. So regarding the differential diagnosis of the common cold, it might be the acute bronchitis, it might be allergic rhinitis, also known as hay fever. Although the mechanism is different, like this is IgE mediated, but there might be the bacterial sinusitis or pharyngitis, and sometimes there is a relations of common cold with acute otitis media also. Let's discuss the disease progression of the viruses. Whatever the virus is, the disease progression of the virus is how the virus is spread and how the virus grow their numbers. Let's start here. The lag phase. The lag phase is the lag phase where the virus get adapted to the host cells, host environment, and initially the viruses do not grow, do not multiply, just they adapt in the host cells, and they get the hypertrophied, but not the numbers are not increased. But in the log phase, this is exponentially this phase. In this phase, the viruses get exponentially increase, multiply, and we get sign and symptoms through this phase. And if we talk about the rhinovirus, within 8 hours, up to 8 hours of contact, they invade the host cells, and they they do not multiply initially, but they used to adopt the host cells. And after 8 to 12 hours, they grow it exponentially, and up to within one day, they multiply exponentially, and we get sign and symptoms. And after that, in later phase, like in rhinoviruses, up to 3 days there is a stationary phase. Here both the set off along with multiplication happens. So this is the stationary phase, because there is death and along with multiplication. And later after there is a decline or death phase, in which the rhinoviruses about in 7 days they will die off. So sign and symptoms, especially the symptoms goes on. And regarding the common cold and flu, we should have to know about the antigenic shift and drift. Here in the pictures, we can see that there is a small mutations. Let's say this is rhinovirus or coronavirus, and if there is small mutations, then people get another strains of viruses, that is antigenic drift only. But here we can see the um, different types of different species. As we know, there are more than 100 species of the rhinoviruses, but we are having common cold. Um, we are having common cold. When we get common cold, then initially within after the 14 days we get the antibody, and it remains up to 2 years, and slowly goes off. But it doesn't mean that we do not get common cold, because there are lots of species of rhinoviruses. Similarly, here when the viruses get change its strain, new strains. This is not the new here in drift. This is not the new strain. This is just change in the. If you see the schematic diagram, here is a circle, and here is a half circle. It means this is the point mutations only.
So there is no major mutations. But here, this is the strain is new, the virus is new. Though the virus falls under this group, but the strain is new. So this is antigenic shift. This is why we get major outbreak along with pandemic. Here is the difference: minor change within the subtypes, whereas especially the antigenic shift and drift is studied over the influenza. Regarding the avian influenza, because influenza also have subtypes A, B, A and D, and the subtypes falls under the avian, so it can cause both animals along with humans. So drift is point mutation, but the shift is exchange of gene segments. So this is a new strength of the regarding the influenza occurs in A and B subtypes, whereas shift occurs in A subtypes, may cause epidemics in drift, whereas pandemic by shift. Here is the history of flu, pandemic flu in human history. In 1918, there was Spanish flu. There was no vaccine or drugs, so 20 to 40 million deaths were happened. And in 1957, there was Asian flu, which is S2N2, and this S2N2 get shifted. So when there is antigenic shift, the S2N2 shifted to S3N2. That was in 1960 Hong Kong flu. In 2003, there was S5N1. Most of us have known this bird flu, avian flu. This is S5N1, and this causes species transmission. So from birds to humans. So there was also in swine flu in 2009, which is S1N1. And in 2003, there was another avian flu, but the strain was different, S7 and N9. I have already told about the Irish blues. Here, the less than 5 years children, more than 65 years elderly, and pregnant woman, immunocompromised state, and the patient who have chronic diseases like asthma, diabetes mellitus, heart disease, CKD, etc. Who are prone to have common cold. Clinical features of the common cold. Most of us has experience about the common cold, so we know nose stuffiness, that is congestion of the nose, running nose, coughing, sneezing, headache, feverish feeling. But sometimes when you get the common cold, not only the common cold, in flu also we can get fever, sore throat, myalgia, joint pain, weakness and tiredness. Sometimes there might be shortness of breath, like in patients who have children who have bronchiolitis, they get shortness of breath, and asthma get exacerbated, COPD get exacerbated. So before this, common cold may have these clinical features. But the thing is, the OS is typically over within a week, but symptoms take longer, like most of the time sore throat and nasal congestion go away within a week, but symptoms like cough remains up to 18 days. By in some studies, it is given that it remains up to 18 to 21 days. Let's talk about disease surveillance. For this, we should have to know about the surveillance. Can anybody tell about what is surveillance? Okay, surveillance. This is the collection of information for any actions, like we collect the data and we analyze it for some actions. So here in surveillance, we identify the cause, disease,
investigate it, and we make the actions for the control. So surveillance, in our country, surveillance, we have routine reporting system like HMIS. Nowadays there are digital health information system also, and there are also other reporting system like Sentinel site reporting system, along with other specific like outbreak investigations. uh, we have to do the zero reporting also. So these are the complement for the routine report. So uh, uh, inside the disease surveillance, we have emergency, uh, we have UAS. It means this is a hospital based sentinel surveillance system, because um, uh, because though the HMIS and DHIS is doing routine reporting, but sometimes when there is outbreak, when there is uh, epidemic, or sometimes when there is new cases, so um, we should have to report as fast as we can. So for the response through the URs, when there is actually, the US is based on the vector-borne disease, waterborne disease, foodborne disease outbreak, but it also works on other outbreak-prone infectious disease also. So that rapid response teams in local area and cas and above each catchment area can be reported, and the actions can be done early. So by the US, um, if there is outbreak, they have to report within 24 hours. And like this is one of the example, severe acute respiratory infections. I will talk about it later on. If we get 5 cases of SARI from the same geographical locality, then we should, within 1 week, 1 week period, then we have to report it. So reporting systems is, there are two types. Either it is immediate, or another is weekly. So in 24 hours, if we see 5 cases of SARI, then we have to report it. But there are also epidemiological week, like 1 year is divided into 52 weeks. So from this also, in every week we have to report. So let's talk about the ILI, and another is SARI. Both, this is influenza-like illness. This is a kind of flu. Flu means it doesn't differentiate from the common cold. Just it is there is fever along with the onset is abrupt. So in when there is influenza-like illnesses, this is defined as an acute respiratory infection with 30 degrees centigrade, more than 38 degrees centigrade or more, fever along with cough with onset within the last 10 days. Whereas the SARI, the SARI case definition is just same to the ILI, which needs hospitalization only. So for the diagnosis, actually for the common cold, we don't have any special test. We took the history and examine it, and the examination is focused on the oral cavity and chest, because we should have to find out other um, life-threatening diseases. And if we suspect of flu, that is ILI or SARI, then throat swab collection should be done. Regarding the treatment, currently, no medications that can fight cold viruses and noticeably shorten the length of colds is found. But most of the study says that paracetamol has some roles in relieving the symptoms only. Here are treatment options with level of evidences, like paracetamol and NSAIDs. This relieves the symptoms like headache, ear pain, muscles and joint pain, along with sneezing and myalgia. And level of evidence is, this is RCT and meta-analysis. So paracetamol and NSAIDs works.
Here is the here is the systemic meta-analysis of different studies taken from the Cochrane database. Here, the acetaminophen or paracetamol for the common cold in adults is studied, where author's conclusion is acetaminophen may help relieve nasal obstruction and rhinorrhea, but does not appear to improve some other cold, including sore throat, malaise, sneezing, and cough. However, 2 of 4 included studies in this review were small, and allocation concealment was unclear in 4 studies. The data is in this review do not provide sufficient evidence to inform practice regarding the use of paracetamol for the common cold in adults. Further, large-scale, well-designed trials are needed to determine whether this intervention is beneficial in the treatment of adults with common cold or not. So here we can see that it improves some of the symptoms. Regarding the antihistamine along with decongestant combination, this is the systematic review. So the combination of antihistamine is more beneficial, but the first generation antihistamines are beneficial too, but it has more anticholinergic effects. Another is uh, uh, antihistamines like chlorpheniramine. This is the first generation antihistamine with anticholinergic mechanism of action, but there are adverse effects like drowsiness, thickening of bronchial secretions, dizziness, excitability, fatigue, headache, nervousness, etc. Along with phenyramine, which is alpha-1 agonist and S1 histamine antagonist, along with anticholinergic, but they do have adverse effects like drowsiness and bradycardia. And diphenhydramine, this is one histamine antagonist with anticholinergic, but adverse effects are chest tightness, extrasystole, hypotension, palpitation, tachycardia, ataxia, etc. And here is the study taken from the Cochrane database. This is the study of antihistamine for the common cold. Here, author's conclusion is antihistamine have limited short-term day 1 and 2 of treatment. It means if we prescribe antihistamine in first initial phase, then it is beneficial. Otherwise, the beneficial effect on severity of overall symptoms, but not in the mid to long term. Another is oral decongestants like pseudoephedrine. This is of 10 mg, which is much more effective than the phenylephrine. But pseudoephedrine has been stopped, rejected in the sports because pseudoephedrine has role of stimulants. So in the doping test, sometimes if the players have using pseudoephedrine, they are not eligible for the sports. So, and the pseudoephedrine is much more effective than the phenylephrine in the common cold. And by studies, pseudoephedrine has more adverse effect than phenylephrine. Available concentration of phenylephrine in market is 5 to 7.5 mg. Both the pseudoephedrine and phenylephrine both are alpha-1 adrenergic agonists, and the effective dose is 10 mg 6 hourly, up to 60 mg per day. Here you can see the combination of um, antibiotic and anti-allergic and decongestants. Sometimes in some drugs there are caffeine and codeine mixed anti-cold tablets. So, but by study, if we use antibiotic and anti-allergic and decongestant combinedly, they looks more good. So paracetamol and NSAID, this relieves some symptoms, and antihistamines decongestant combination is more beneficial. And first generation antihistamines are also beneficial, but they have more anticholinergic effect. And dextromorphan, which is cough suppressant,
this is not used, and oral decongestants like pseudoephedrine is much more effective. Sometimes we use local decongestant like oxymetazoline also, uh, but uh, but they have also adverse effect. Dextromorphan, which is cough suppression, this is not useful. Expectorant guanofencin, these are also no effect. Zinc along with vitamin C, these are uncertain benefits. Codeine, one of the opioid, no benefit in acute cough, uh, but in chronic cough, dry cough. Intranasal corticoid, this is not effective. So, in the theme of treatment, there are no quick effective medications, therefore patient counseling is the important. So how to counsel the patient, because common cold we face it day to day, and one of the um, common disease we uh, encounter in our OPD. So how to explain? Explain why antibiotics will not help. The common cold is caused by virus. So यसलाई नेपालीमा भन्दा चाहिँ अब खासमा यो चाहिँ भाइरसले, हामीले भन्दा त बिरामीलाई कसैले भाइरस बुझ्न पनि सक्छ, भाइरस नबुझ्न पनि सक्छ, तर जीवाणु कुनै एउटा कीटाणु जसले चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन भनेर हामीले सम्झाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ होममेड रेमेडिजहरू पनि भन्न सकिन्छ, किनभने हामीले सदियौँदेखि गरिआएकै हो, बेसार पानी, तातो पानी भनिरहेको छौँ, तर इभिडेन्सहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हनी पनि राम्रो छ भन्छ। सो ट्राई हनी फर द कफ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर इभिडेन्सले एनेसाइड्स र पारासिटामोलले काम गरेको देखाएको छ फर रिलिभिङ द सिम्टम्स। सो हामीले यिनीहरू युज गर्न सकिन्छ भन्न सक्छौँ, तर एन्टिबायोटिकले चाहिँ अब पछि पछि गएर त्यही किसिमको रोगहरू लाग्यो भने यही एन्टिबायोटिकले काम नगर्न सक्छ, त्यही भएर हामीले यो चलाउन यो लिन हुँदैन भनेर हामीले सम्झाउन सकिन्छ। तर बिरामीहरूले औषधि नै खोजिहाल्यो, मलाई चाहिन्छ नै भन्ने त्यस्तो भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बिनेसन अफ एन्टिबायोटिक, एन्टिस्टामिनिक एन्ड डिकन्जेस्टेन्ट मिलाएर दिन सकिन्छ फर फ्यु डेज। बिकज स्टडिजहरूले चाहिँ सुरुको 1-2 दिन सुरुको सिम्टम्सहरूको सुरुको बेलामा मात्रै चलायो भने काम गरेको भनेर देखाएको छ। सो त्यस्तै गरेर म्यानेज एक्सपेक्टेसन फर द लेन्थ अफ इलनेस, हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो अलिक बनाइराखेको छ, तर के छ भने यो बिस्तारै हप्ता दिनमा तपाईँलाई सजिलो भएर जान्छ, किनभने यो त भाइरल हो, भाइरल चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ। हामीले औषधि नखाँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर तपाईँलाई सजिलो हुने किसिमले हामीले औषधिहरू राख्छौँ, तर तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो अप्ठ्यारै भए पनि हप्ता दिनमा आफै हराएर जान्छ। तर खोकी चाहिँ कहिले कहिले 18 देखि 20 दिनसम्म पनि रहन सक्छ, तर आत्तिनु हुँदैन। तर हामीले चाहिँ घरमा अब घरभित्र धुवा, त्यस्तै गरेर चुरोट खाने त्यस्तो छ भने चाहिँ अब अलिकति हामीले त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ, होइन भने तपाईँको खोकी चाहिँ लामो समय जान सक्छ, यसरी भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब बच्चाहरूमा चाहिँ कमन नै हो, अब बच्चाहरूलाई कुनै कुनै एउटा सिजनमा चाहिँ लागिरहन सक्छ। यसको अर्थ यो होइन कि उसलाई एकदमै नराम्रो मात्रै भइराखेको छ भन्ने पनि होइन। यो राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब त्यो तपाईँलाई चाहिँ अब अर्कोचोटि त्यही भाइरसले चाहिँ यो कमन कोल्ड लाग्दैन, रुगाखोकी लाग्दैन। अब लागिहाल्यो भने पनि नयाँ किसिमले नयाँ भाइरसले लाग्ने हो, त्यही भएको कारण यो चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो कुरा पनि हो भनेर हामी सम्झाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब इम्प्रुभै भएन, तपाईँलाई के भयो भने चाहिँ अब तपाईँले हस्पिटल आउने त, फेरि फलोअप गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउनुपर्छ, किनभने रुगाखोकी लागिरहेको हुन्छ, 1-2 दिनमा सन्चो भएन भने उहाँले एन्टिबायोटिक पनि फेरिराखेको हुन्छ, अनि त्यस्तै गरेर एउटा अस्पतालमा गयो फेरि सन्चो हुँदैन, 2 दिनमा फेरि अर्कोमा जान्छ, त्यस्तै गरेर हप्ता दिनमा गएर त्यो सन्चो हुने बेलासम्म उहाँले पुरै त्यो पोलिफार्मेसी नै गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ उहाँलाई नेक्स्ट स्टेप के त भनेर इम्प्रुभ भएन भने
कतिखेर आउने त भनेर हामी सम्झाउनुपर्छ। जस्तै अब एकदमै हाइग्रेड फिभर आयो, 101 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आयो, एकदमै प्रोडक्टिभ कफ छ, खकार एकदमै बाक्लो आउँछ, पहेँलो आउँछ, सास फेर्न एकदमै गाह्रो छ, त्यो रुगाखोकी सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ एकदमै धेरै टाउको दुख्छ, शरीर दुख्छ, जोर्नीहरू दुख्छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि डक्टर भटाउन जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर बच्चाको हिसाबमा चाहिँ यदि बच्चा चाहिँ एकदमै सुस्त भयो, बच्चाले खाँदै खाएन, ज्वरो एकदमै बढ्यो, ज्वरोको कारणले गर्दाखेरि बच्चा काम्यो, त्यस्तो भयो भने हामीले यो सामान्य खोकी हो भनेर बस्नु, रुगाखोकी हो भनेर बस्नु मिल्दैन। तपाईँ त्यतिखेर चाहिँ फेरि डाक्टरलाई भेट्नुपर्छ भनेर हामीले सम्झाउन सकिन्छ। The most important thing is for the prevention, flu vaccine is important. According to the CDC recommendation, CDC recommends a yearly flu vaccines for everyone ages 6 months and older. For pregnant women, in each pregnancy they should take the flu vaccine, because during pregnancy it helps the protection from the flu for mother along with and another is advantages of flu vaccines according to the CDC. It can keep you from getting sick with flu, reduce severity of illness in people who get vaccinated but still get sick because strains might be different in another infections. So reduce the risk of flu associated hospitalization, reduce the risk of flu associated this was repeated, protect the pregnant people during and after pregnancy, and this is a life-saving incident. So getting vaccinated yourself may also protect people around you. This is all. Thank you. धन्यवाद राजु। अत्यन्त राम्रो प्रेजेन्टेसन, धेरै कुराहरू यो सामान्य टपिकको बारेमा पनि धेरै कुराहरू थाहा पाइयो। अबको पालो चाहिँ डिस्कसनको रहेको छ र म प्रश्न राख्दिन हुन म अनुरोध गर्दछु सबैलाई। हेलो राजु। हजुर। के रे यो हामी चाहिँ नि कमन कोल्डमा सन्चो प्राय प्रिस्क्राइब गर्छौँ नि गाउँघरतिर, अथवा चाहिँ नि प्राय हामी पनि युज गर्छौँ, त्यसको के रोल छ यसमा कमन कोल्डमा? सन्चो यो भिक्स, यो सन्चो यो भनेको चाहिँ क्याम्फर बेस्ड, क्याम्फर भनेको त्यो कपुर बेस्डमा भएर बनाएको हुन्छ, प्लस सुदिङ एजेन्टहरू पनि यसले चाहिँ सुदिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, त्यही भएर युज चाहिँ गर्छ। तर हाम्रो यहाँ के लेखेको छ भने खासमा यिनीहरू चाहिँ नोस्ट्रिल्सतिर म्युकोजातिर प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्छन्, तर हाम्रोतिरको चलन चाहिँ के छ भने अब त्यो भिक्सहरू चाहिँ अब त्यो नाकमै यसरी त्यो एउटा त्यो चाबीमा राखेर नाकमै घुसारेर तान्ने अनि नाकको छेउछाउमा लाउने त्यस्तो गर्छौँ। तर यो सुदिङ एजेन्ट चाहिँ हो, तर कफ सप्रेसन पनि काम गर्छ भन्छ, तर हाम्रो युज चाहिँ त्यसरी गरिराखेको भएर तर एभिडेन्सहरू चाहिँ छैन त्यस्तो। हस्, थ्याङ्क यू राजु। थ्याङ्क यू। राजु एउटा प्रश्न छ है, हजुरले यो डिकन्जेस्टेन्टहरू दिन मिल्दैन त्यस्तो धेरै एभिडेन्स छैन, त्यही पनि ओभर द काउन्टर ड्रग्स र अथवा हामीले पनि धेरै प्रिस्क्राइब गरेर हुन्छ, बिरामी धेरै गाह्रो भएर आइरहेको हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूको सजिलोको लागि भए पनि एउटा प्लासिबो इफेक्ट होस् भनेर पनि हामीले यस्तो मेडिसिनहरू प्रिस्क्राइब गरेर हुन्छ। सो मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दिँदै पनि ओभर द काउन्टर ड्रग कति युज गरेर हुन्छ, बिरामीले कति युज गरेर हुन्छ, यसले गर्दाखेरि कुनै साइड इफेक्ट हुन्छ र हामीले केही कुराको बारेमा कन्सर्न हुनुपर्छ कि नै? जस्तै थ्याङ्क यू सनी। यो नर्मली हामी सबैले गरिराखेकै कुरा हो। अब जो आए पनि हामी त्यो पारासिटामोल, एउटा एन्टिहिस्टामिन, अनि अक्सिमेटाजोलिन नेजल ड्रप, त्यसपछि पेन्टोप्राजोल त्यसरी राख्ने नर्मल्ली हाम्रो यो प्र्याक्टिसमा त्यस्तो गरिराखेको हुन्छ। तर यो हाम्रो डिकन्जेस्टेन्टहरू चाहिँ हामीले धेरै लामो समय प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा टर्म छ क्या त्यो राइनाइटिस मेडिकामेन्टोसा भन्ने एउटा टर्म छ क्या, त्यो इल्सेपले त्यो क्रोनिक कन्जेसन गराउन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब
थाइरोइडको डिजिजहरू छ, डायबिटिक छ, त्यस्तै गरेर हार्ट डिजिज छ, त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ यसको नराम्रो इफेक्ट छ। बिकज यो सबै अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्टहरू हो नि त। त्यही भएर यिनीहरूले पेरिफेरल भ्याजो कन्स्टिट्युसन गराउँछ, त्यस्तै गरेर ब्लड प्रेसर बढाउन सक्छ, कहिले कहिले एमआई पनि हुनसक्छ। यो अलिकति डरलाग्दो चिजहरू हो। प्लस कसैको चाहिँ यो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन्सहरू भएको पनि भेटिएको छ। यो बाहेक अब नर्मल्ली त अब सामान्य भनेको चाहिँ अब स्टिङ्गिङ सेन्सेसन, एकदम ड्राई हुने, त्यस्तै गरेर इन्सोम्निया हुने, टाउको दुख्ने, यिनीहरू त सामान्य हो। तर मेन अलिक ठुलो उहरू भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै त्यो राइनाइटिस। अर्को एउटा चाहिँ के छ भने त्यो जस्तै अक्सिमेटाजोलिन नेजल ड्रप हामीले अलि लामो समय राख्यो भने चाहिँ, लामो भन्दा पनि अब जस्तै हामी 2-3 दिनमा त्यसलाई नचलाउनु भन्छौँ, तर राखिराख्यो भने चाहिँ रिबाउन्ड कन्जेसन पनि गराउन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू राजु। यो च्याट बक्समा पनि हाम्रो केही प्रश्नहरू आउँदैछ, म एकछिन सोध्न खोजेँ। अलिक चर्को बोल न, मैले आवाज सानो आयो तिम्रो। एकजना हाम्रो साथीले क्वेसन सोध्नु भएको छ च्याट बक्समा, स्ट्रिम इनहेलेसनको केही एडभान्टेज छ कि छैन भनेर। एक्ज्याक्टली मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर हाम्रो प्रयोगमा चाहिँ अब हामी त्यही सन्चो राखेर स्टिम इनहेलेसन लिइराखेको हुन्छ। तर नर्मली हामी प्रेस्क्राइब पनि कहिले कहिले के हुन्छ, नर्मल स्लाइनहरू राखिराखेको हुन्छ। यो चाहिँ खासमा एयरवे के अब्स्ट्रक्टेड छ त्यस्तो छ भने, जस्तै अब एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन, इभिडेन्स चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर एयरवेमा हामी जस्तै अब केही प्लगिङ छ भने त्यसलाई अलिकति बाटो खुलाउन सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै होला, नत्र भने त अरू त्यस्तो इभिडेन्स चाहिँ थाहा भएन। थ्याङ्क यू। अर्को एउटा क्वेसन मैले यसमा राख्न खोजेँ। हाम्रो विकास सरले सोध्नु भएको छ, फ्लू भ्याक्सिनको कुनै कन्ट्राइन्डिकेसन छ त? कस्तो अरे? फ्लू भ्याक्सिनको कुनै कन्ट्राइन्डिकेसन छ कि छैन? झन् यो कस्तो छ भने, अब यो क्रोनिक डिजिजेस भएको मान्छेहरूमा झन् लगाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यही भएर कन्ट्राइन्डिकेसन त छैन। प्रेग्नेन्सीमा पनि लगाउन सकिन्छ, तर 6 मन्थ्स माथिकोलाई चाहिँ सबैलाई लाउन सकिन्छ। लेस देन 6 मन्थ्सलाई चाहिँ हुँदैन, त्योभन्दा माथिकोलाई चाहिँ मिल्छ। अरू कसैको केही प्रश्न छ कृपया राखिदिनु होला। हजुर राज डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर हजुर नमस्कार। मेरो एउटा प्रश्न छ। जस्तै हामी त अलि पेरिफेरीतिर काम गर्छौँ, अलि दुर्गम क्षेत्रमा, त्यहाँ चाहिँ के कस्तो छ भने सामान्य रूपमा अब यो फ्लू भएपछि बच्चाहरूलाई अब त्यो फार्मेसीहरूतिर जान्छन्, अनि त्यहाँ चाहिँ 2-3वटा एन्टिबायोटिक सहित सुरुमै चलाइदिइसकेका हुन्छ। अनि हामी कहाँ आउँदा चाहिँ पेसेन्ट 5-7 दिन भइसकेका हुन्छ। अब सिम्टम चाहिँ भइरहेको हुन्छ, अझै माइल्ड ग्रेड फिभरहरू पनि भइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई हामीले म्यानेज गर्दा, विशेष गरेर बच्चाहरूलाई म्यानेज गर्दा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ एउटा, र कसरी म्यानेज गर्ने? अर्को अघि हामीले हनीको कुरा पनि गरेका थियौँ। विशेष गरेर सानो बच्चाहरूमा हनीको फेरि त्यो पोइजनिङ पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। कति वर्षभन्दा माथिकोलाई हनी दिँदा, र विशेष अहिले बजारमा पाउने हनीहरू त्यति शुद्ध पनि नहुने, र एकदमै गाउँमा पाइने फेरि त्यो के अरे भिरमौरीले बनाएको हनी हुन्छ, त्यो चाहिँ फेरि अझै अलिकति टक्सिक पनि हुने हुँदा त्यसलाई पनि के गर्न सकिएला भन्ने हो। र अर्को फ्लू भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ यो कुन कुन ठाउँमा कहाँ पाइन्छ, सजिलै अभाइलेबल छ कि छैन होला है, त्यो पनि जानकारी पाउनु पाए अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला। म पछाडिबाट गर्छु है। धन्यवाद हजुरलाई। यो फ्लू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो खासमा मैले पनि सर्च गरेको थिएँ फ्लू भ्याक्सिनको बारेमा। तर के छ भने अघि मैले भने जस्तै एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट भइराखेको हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्पेसली फ्लू इन्फ्लुएन्जा भाइरसको के अरे यात्र यान एन्टिजेनिक प्रोपर्टी भएको, त्यसमा चाहिँ स्ट्रेन चेन्ज भइराखेको हुँदो रहेछ। त्यही भएको कारणले 18-19मा एउटा आएको छ भने 2021मा अर्को त्यस्तो भएको देखिन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ एन्टी इन्फ्लुएन्जा भनेर त्यो फ्लू भ्याक्सिन एउटा आएको छ। त्यो चाहिँ अराउन्ड 1700-1800 कति रुपियाँ जति पर्दो रहेछ। म नेटमा हेर्दा चाहिँ थाहा भएन एक्ज्याक्टली चाहिँ। त्यो चाहिँ अब हामीले अब सजिलै त नपाइएला, जस विशेष फार्मेसीहरूमा चाहिँ, अलिक ठुलो फार्मेसीहरूमा चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हनीको कुरा चाहिँ अब भिरमौरीको चाहिँ अलिकति कार्डियक इफेक्ट पनि छ भन्छ।
त्यही भएको कारणले अलिकति बढी टक्सिक पनि छ। त्यही भएर भिरमौरीको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर तपाईँले भन्ने तर विभिन्न स्टडीमा चाहिँ हनीले पनि राम्रो गरेको भेटिएको छ भन्ने छ। त्यही भएर हामी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको। तर त्यो चाहिँ विशेष गरी एडल्टलाई हो, बच्चाहरूलाई चाहिँ अब माफ गर्नुलाई मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन। सकेसम्म हामी चाहिँ यो चाहिँ एडल्टको कुरा गरेको त्यो चाहिँ मैले। त्यस्तै गरेर अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो सामान्यतया 4-5 दिनमा औषधि खाएर आइसकेको हुन्छ। हो, यही चाहिँ कमी छ हाम्रोमा। हामीले आजको मेन यो प्रेजेन्टेसनको थिम नै हामीले हाउ टु काउन्सिल द पेसेन्ट वी इन्काउन्टर इन द ओपिडी अफ कमन कोल्ड, किनभने हामी त एकदम धेरै भेटिराखेको हुन्छ। त्यही चाहिँ हामी कसरी गर्ने भनेर नै आजको यो सेसन हो। यसमा चाहिँ अहिले मैले काउन्सिलिङ भनेको थिएँ, हुन त अब मैले यसमा भनिराख्नु पर्दैन, हजुरले पनि काउन्सिलिङ राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले यस्तो बढी चाहिँ भेटिराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले हामी वेन टु गो ब्याक टु द डक्टर, कहिले फेरि कहिले भिजिट गर्ने त फलोअपको कुरा चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तै अब 10 दिनभन्दा बढी ज्वरो आइराखेको छ, अब 101 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आइराखेको छ। त्यसले गरेर एकदमै बडी एक, हेड एक यो चाहिँ एसोसिएसन छ। त्यस्तै गरेर बच्चाको हिसाबमा चाहिँ बच्चा एकदम लेथार्जिक छ कडा ज्वरोको कारणले गर्दाखेरि। कहिले कहिले हामी फेब्राइल कन्भल्जन हुन्छ नि, कन्भल्जनहरू आएको छ र बच्चाले राम्रोसँग खान सकेको छैन र पिसाब फेरेको छैन भने अब यो त फ्लू मात्रै होइन, कुनै पनि किसिमले फ्लू सेकेन्डरी टु द कमन कोल्ड, सेकेन्डरी टु द फ्लू, कहिले कहिले सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले अप्पर रेस्पिरेटरी भनिराखेको हुन्छ, तर कहिले कहिले लोवर रेस्पिरेटरी पनि हुनसक्छ। त्यो चिज चाहिँ हामीले आफैले अलिकति पत्ता लगाउन सक्छौँ र फेरि रिभिजिट गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद डाक्टर राजु। अब हामी प्रेजेन्टेसनको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र तर हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ क्वेसनहरू आउँदैछ। डाक्टर राजुलाई म च्याट बक्समा गई आएको क्वेसनहरूको उत्तरहरू च्याट बक्समा राखिदिनु भनेर म अनुरोध गर्दछु। र अब चाहिँ म अब अन्तिममा अरू कसैको पनि क्वेसनहरू छ भने कृपया च्याट बक्समा चाहिँ राखिदिनु होला। हामी अब अरू क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ हजुर हजुर प्रकाश। हामीले यो कर्टिकोस्टेरोइड चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ नि, यो के भन्छ भाइरल इन्फेक्सनहरुमा किन भनिन्छ र त्यो गर्दा के हुन्छ नि? कर्टिकोस्टेरोइड नर्मली अब यो त हाम्रो यस्तो हुन्छ कि दुईटा इम्युन सिस्टम, दुईटा इम्युन रेस्पोन्स दुईटा हुन्छ। एउटा सेलुलर रेस्पोन्स, एउटा ह्युमरल रेस्पोन्स हुन्छ। हाम्रो कर्टिकोस्टेरोइड चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज ऊ पनि हो, ड्रग इम्युनो कम्प्रोमाइज गराउन सक्छ, प्लस डिफेन्स मेकानिजमले हाल्ट गर्न सक्छ। अनि हामीले चाहिँ भाइरल अघि मैले त्यो देखाएको जस्तै एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ चाहिँ स्पेसल्ली त्यो एडप्ट भएपछि मात्रै हुनसक्छ भनेको छ। सो हामी इम्युनो कम्प्रोमाइज भयो भाइरल रिप्लिकेसन एक्सपोनेन्सियली हुन्छ, सो हामीले दिन सकिन्न। मैले चाहिँ त्यो कोरोना कोभिड-19सँग जोड्न खोज्नु भएको होला। स्पेसली कोभिड-19 सँग चाहिँ हामी किन दिइराखेका छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी डिजिज भएको कारणले त्यस्तो बेलामा मात्रै हो। अदरवाइज हामी चाहिँ यो त लङ प्यारान्काइमामा पनि होइन, यो त अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन्स भित्र पर्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले सेकेन्डरी इन्फेक्सन नहोस् भनेर नदिने। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राजु। अब हामी अन्तिममा छौँ। कृपया जसको क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ कृपया च्याट बक्समा क्वेसन सोधिदिनु होला। डाक्टर राजुले पनि टाइम ल्याएर प्रश्नको अत्यन्त राम्रो आफूले खोजेर उत्तर गर्नुहुनेछ। र अन्त्यमा डाक्टर राजुले आफूलाई केही राख्नुपर्नेको छ भने कृपया राखिदिनु होला, कन्क्लुड गरिदिनु होला र त्यसपछि हामी समरीतिर जान्छौँ। मेरो खासै त्यस्तो छैन, तर टपिक सानो भए पनि यसको इन्साइड हामी खोज्दै जाने हो भने एकदमै आवश्यक चिजहरू चाहिँ छ, जुन चाहिँ हामीले डे टु डे एक्टिभिटीमा हामी प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ र हाम्रो बिरामीलाई पनि कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर त्यो अघि हामी युवासको कुरा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट सर्भिलेन्स टुल्स पनि हो। यो हामी सबैले बुझ्न जरुरी पनि छ, किनभने अहिले कोभिड-19 अहिले ओमिक्रोन नयाँ स्ट्रेन आइराखेको छ। त्यही भएर अघि मैले भनेको जस्तै सिफ्ट के हो, पेन्डेमिक कसरी भइरहेको छ, त्यो चिजहरू चाहिँ कमन कोल्ड सामान्य भए पनि यो भित्र सबै चिज आएकोले हजुरहरूलाई केही दिन सके होला जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यति नै हो। धन्यवाद डाक्टर राजु। पालो समरीको रहेछ। म हाम्रो आशिष सर, डाक्टर आशिष सरलाई
समरी एकछिन अलिकति राखेर कन्क्लुड गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। डाक्टर आशिष सर। थ्याङ्क यू डाक्टर सनी। म बाटोमा छु, अलिकति ब्याकग्राउन्ड आवाज आउँछ होला, त्यसको लागि सरी। म अघिको क्वेसनहरू जे आएको थियो त्यसमा अलिकति कन्क्लुड गर्छु। फर्स्टमा स्टिम इनहेलेसनको कुरा आएको थियो। स्टिम इनहेलेसनको एज एभिडेन्सेसहरू चाहिँ छैन, तर यसले सुदिङ इफेक्ट दिन्छ। हाम्रो जस्तै अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सनहरूमा यो नाजोफेरेन्जियल एरिया चाहिँ कन्जेस्टेड पनि हुन्छ, ड्राई पनि हुनसक्छ। सो ड्राई हुने बेलामा कफहरू अझै ट्रिगर गर्छ, अझ बढी कफ आउँछ। सो कफ सबसाइड गर्नलाई स्टिम इनहेलेसन एकदमै राम्रो हुन्छन्। हामी युएसिएस भन्छौँ, अपर एयरवे कफ सिन्ड्रोम भन्छौँ, जुन चाहिँ लामो पनि जान सक्छ। यो अपर एयरवे कफ सिन्ड्रोमलाई म्यानेज गर्नलाई स्टिम इनहेलेसन चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। त्यो दिँदाखेरि हामीले बिरामीलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दा यसले निको पार्दैन, त्यसले सजिलो पार्छ भन्नु पर्यो। सो यो स्टिम इनहेलेसन अरू कुनैमा काम गर्दैन, अपर एयरवे कफ सिन्ड्रोममा काम गर्छ। अर्को डाक्टर श्रीमलले अघि सोध्नु भएको थियो बच्चाहरूलाई दिनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। यो सबै ओभर द काउन्टर मेडिकेसन हनीहरू यिनीहरू सबै चाहिँ 4 इयर्सभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई ट्रायल भएको छ। त्योभन्दा सानो बच्चाहरूलाई ट्रायल भएको छैन। हनी पनि एकदमै हाई डोजमा दिनुपर्ने हुन्छ। सो अघि भन्नुभएको जस्तो केही कुरा चाहिँ हामी केयरफुल पनि हुनुपर्ने हुन्छ हनीको लागि चाहिँ। बाँकी रहेका अरू सबै ओभर द काउन्टर मेडिकेसनहरू मोर देन 4 इयर्ससम्म मात्रै ट्रायल भएको छ। त्योभन्दा तल चाहिँ हामीसँग एभिडेन्सेसहरू छैन। अब यो भन्दै हामीले आजको टपिकमा जुन यो कमन कोल्डको कुरा गऱ्यौँ, कमन कोल्डको मोस्ट कमन भाइरस चाहिँ राइनो भाइरस हो। अहिलेको सिजनमा एकदमै बढी देखिन्छ। सेप्टेम्बरतिर अलिकति बढी हुन्छ, डिसेम्बरमा चाहिँ अलिकति कम हुन थाल्छन्। अनि एकदम टिपिकल्ली राइनोरिया लिएर आउँछ, माइल्जियाहरू सबै लिएर आउँछ। फिभर चाहिँ माइल्ड अथवा चाहिँ हुँदैन यिनीहरूमा। अनि हामीले म्यानेज गर्दाखेरि पनि अघि भने जस्तो कुनै पनि औषधले काम गर्दैन। हाम्रो कमन प्र्याक्टिस चाहिँ सेट्रिजिन लेखिहाल्ने अथवा एन्टिहिस्टामिन लेखिहाल्ने छ। तर यो एन्टिहिस्टामिनहरू एलर्जिक राइनाइटिसहरू अथवा एलर्जिक कन्डिसनमा मात्र राम्रो काम गर्छ, कमन कोल्डमा अलिकति पनि काम गर्दैन। आइसोलेटेड हामीले एन्टिहिस्टामिन चलायो भने, कम्बिनेसनमा चलायो भने चाहिँ केही काम गर्छ, तर एकदम राम्रो चाहिँ काम गर्दैन। अब यो काम गर्दैन भन्नाले हामीले के भन्न खोजेको भन्दा निको पार्दैन भन्न खोजेको, तर सजिलो नपार्ने चाहिँ होइन। तर डेफिनेटली एन्टिहिस्टामिन, आइसोलेटेड एन्टिहिस्टामिनले सजिलो पनि पार्दैन, निको पनि पार्दैन। सो त्यो कारणले हामीले पेसेन्ट कमन कोल्डको पेसेन्टलाई हेर्दाखेरि उसको सिम्पटम के छ त्यसलाई टार्गेट गरेर मेडिकेसनहरू हाल्नुपर्छ। सबैलाई ब्ल्याङ्केट थेरापीले काम गर्दैन। जस्तै राइनोरियाहरू भइरहेको पेसेन्ट छ भने राइनोरिया बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रपिकल यो डिकन्जेस्टेन्टहरू अथवा चाहिँ ओरल डिकन्जेस्टेन्टहरूले काम गर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहियो। त्यस्तै नाजल कन्जेसन भएको छ भने पनि हामीले यो ट्रपिकल डिकन्जेस्टेन्टहरू राम्रो काम गर्छ। फिभर स्निजिङहरू छ भने प्यारासिटामोल ब्रुफिनहरूले एकदमै राम्रो काम गर्छ, अथवा माइल्जियाले पनि काम गर्छ। त्यसबाहेक कफ छ भने कफलाई चाहिँ कसैले पनि काम गर्दैन। यो चाहिँ हामीले तातो पानी खानु अथवा सुदिङ इफेक्ट आउने स्टेप्सिल खानु भन्दा बढी हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। डेक्स्ट्रोमेथाजोनको अलिकति एभिडेन्सेसहरू आएको थियो, तर त्यसले पनि निको पार्ने काम चाहिँ गर्दैन। सो कुनै पनि कफ सिरपले काम। फ्लू भ्याक्सिनको अलिकति कुरा आएको थियो। फ्लू भ्याक्सिन हामी कहाँ अभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुरामा अहिले कोभिड आएपछि कोभिडको भ्याक्सिनको प्रोडक्सन बढी हुन थालेपछि फ्लू भ्याक्सिनको प्रोडक्सन चाहिँ घटेको छ। सो इजिली अभाइलेबल छैन हामी कहाँ। फ्लू भ्याक्सिनले सबै कमन कोल्ड रोक्ने होइन, खालि इन्फ्लुएन्जा मात्र रोक्ने हो। तर पनि अरू कमन कोल्ड चाहिँ भइहाल्छ नै, खालि इन्फ्लुएन्जा मात्र रोक्ने हो। अनि भ्याक्सिन किन बनायो त भन्दाखेरि यो इन्फ्लुएन्जा कोभिडहरू चाहिँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन एआरडिएसमा जान सक्ने भएकोले यसको भ्याक्सिन बनेको हो। अर्को 2% अफ इन्फ्लुएन्जा चाहिँ मोर्टालिटी हुन्छ, त्यो कारणले पनि भ्याक्सिनहरू बनेको हो। अर्को यो अघिकोसँग एउटा अर्को प्रश्नसँग जोड्छु, यो स्टेरोइडहरूको प्रश्न पनि आइरहेको थियो। हाम्रो पेसेन्टहरूको चाहिँ 3टा फेजमा जान्छ। भाइरल फेज हुन्छ, त्यसपछि इन्फ्लामेटरी फेज हुन्छ, त्यसपछि एन्टी इन्फ्लामेटरी फेज हुन्छ। यो इन्फ्लामेटरी फेज जुन चाहिँ अनकन्ट्रोल वेमा जान्छ, त्यो भाइरसको अगेन्स्टमा मात्र भ्याक्सिन बनेको छ। जस्तै कोभिड भयो, इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरू भयो। इन्फ्लामेटरी फेज अनकन्ट्रोल नजानेमा चाहिँ हामीले भ्याक्सिनहरू बनाएको छैनौँ अहिलेसम्म। सो त्यो कारणले यो स्टेरोइडहरू पनि यो इन्फ्लामेटरी क्यास्केड चाहिँ अनकन्ट्रोल गयो भने मात्र हामीलाई स्टेरोइड आवश्यक पर्छ, अदरवाइज स्टेरोइडको रोल छैन। अनि भाइरेमिक फेजमा हामीले स्टेरोइड राख्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि भाइरल रेप्लिकेसन हुँदाखेरि हामीले इम्युनो सप्रेसन गरिदियौँ भने यो भाइरल रेप्लिकेसन अझ बढ्छ। अनि
राइनो भाइरसकै कुरा गर्ने हो भने पनि सिभिरिटीमा जाँदैन, तर प्रोलङ डिजिजमा चाहिँ जान्छ, लामो समयसम्म यो निको हुँदैन उनीहरूलाई। सो यो भाइरल फेजमा हामीले स्टेरोइड हाल्नुहुन्न। जुन अघिको बक्समा एउटा क्वेसन थियो सिङ्गल डोज डेक्सामेथासोन दिने कि नदिने भन्ने कुरामा। सो यो सिङ्गल डोज डेक्सामेथासोन जति पनि ट्रायल भएको छ यो फ्यारेन्जाइटिसमा भएको छ, अरूमा ट्रायल भएको छैन र अरूमा इफेक्टिभ पनि देखेको छैन। सो हामीले भाइरल इन्फेक्सनमा यो सिङ्गल डोजबाट जाँदैनौँ, त्यसले केही पनि हेल्प गर्दैन। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अर्को प्रश्न एउटा डिकन्जेस्टेन्ट कति दिनलाई दिने भन्ने कुरा बक्समा थियो। डिकन्जेस्टेन्ट चाहिँ नाजल हो भने हामीले 3 डेजभन्दा बढी दिँदैनौँ, रिबाउन्ड इफेक्ट हुन्छ भनेर दिँदैनौँ। अर्को एउटा प्रश्न गाइडलाइनको कुरा आएको थियो। गाइडलाइनहरू एज सच नेसनल इन्टरनेसनल फोरम अथवा गाइडलाइनहरू चाहिँ छैनन्, तर हामीले पासमा एउटा गाइडलाइन चाहिँ बनाएको छौँ। त्यसमा अलिकति ड्रग्सहरू कसरी दिने के दिने अनि काउन्सिलिङको अघि डाक्टर राजुले भनेको काउन्सिलिङको पार्टहरू चाहिँ हामीले राखेका छौँ। मैले बक्समा साइटको एड्रेस राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यो साइटमा जान्छ। त्यो साइटको प्रोटोकलमा जानुभयो भने त्यहाँनिर कमन गोल भन्ने गाइडलाइन चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै भन्दै हामीले फाइनली चाहिँ के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्दा बिरामीलाई हामीले सम्झाउन इम्पोर्टेन्ट हो। यो डिजिज चाहिँ यसरी जान्छ, यति लामो दिन लाग्छ भनेर इन्फर्मेसन दिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अलिकति अघि हामीले प्लेसिबोको कुरा पनि निकालेको थियो। सो प्लेसिबो इफेक्ट डेफिनेटली पनि ड्रग्सहरूको हुन्छ। केही नदिँदाखेरि पेसेन्टको कन्फिडेन्स हामीले लुज गर्छौँ, त्यो कारणले केही न केही प्लेसिबो इफेक्टको लागि चाहिँ हामीले दिन्छौँ। सो यो कमन कोल्ड जेनरल प्र्याक्टिसमा एकदमै कमन हो र हाम्रो ब्रेड एन्ड बटर हो। यसमा हामीले चाहिँ मास्टरी गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामी एज अ मेडिकल प्रोफेसन पनि एन्टिबायोटिकमा जम्प गरिहाल्छौँ, जुनले हामीलाई केही पनि हेल्प गर्दैन। थ्याङ्क यू। यो एउटा अर्को प्रश्न पनि आयो जस्तो लाग्छ। हनीको बारेमा सुनिएन भनेर भन्नुभएको रहेछ, मैले फेरि रिपिट गर्छु। हनी एज सच एभिडेन्सेसहरू चाहिँ छ, तर 4 इयर्सभन्दा माथिको लागि मात्रै छ, तर त्यसको साइड इफेक्टहरू हेरेर काउन्टर ब्यालेन्स गरेर हामीले दिनुपर्छ। सो म यति भन्दै आजको सेसन यही कन्क्लुड गर्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो यस नलेज क्याफेको आजको संस्करण यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र फेरि पनि अर्को रोचक टपिक लिएर हामी अर्को शुक्रबार फेरि भेट हुनेछौँ। उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको सेसन यही कन्क्लुड हुँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइट।